Good evening, madam. Good evening, sir. Okay. স্যার এসছেন? হ্যাঁ, শুভ সন্ধ্যা বললাম তো। স্যার নমস্কার স্যার। Oyon, Partha has joined. Sorry, Tanya has joined. 1 minute, ma'am. I have checked. No, madam. Tanya, are you present? Are you there, Tanya? এখনো জয়েন করিনি। Ayan, give him a call. Yes, sir. I have called her. Okay. She's telling that she has joined. Okay. জয়েন করেছে। So, Tanya? Tanya, you may respond. Hello. Yeah, Tanya. So, okay, we can see you. So let us start the program. A warm welcome and a very good evening to our respected dignitaries present over here. Myself, Dr. Paramita De, Program Coordinator and Professor of Bengal School of Technology, heartily welcome our founder and advisor of BST Pharma Alumni Association, Professor Dr. Pranavesh Chakrabarty, our principal, Sir, Dr. P. Suresh, our patron, Mr. K.C. Mandal, my colleagues, our group of alumni speakers, and my dear students. Every college or university has a strong alumni association. BST has always a strong bond with their alumni. By moving one step forward for a good relationship with our alumni members, we designed online 8 days alumni lecture series throughout the month of September on different aspects. We started our venture on 5th of September, and one by one, we have covered 7 long days
with different talk sessions presented by our different alumni speakers. Time really flies, and today we are at the 8th day, which is also the closing day of our BST Pharma Alumni Lecture Series 2021. The experienced alumni mentored our current DPharm, BPharm, and MPharm students by offering the career guidance and opportunities. They have also discussed their transformation from academic to professional life, with emphasis on their personal experience in their individual fields, along with a short presentation regarding their work they carry out in a regular basis in their workplace. In these last 7 days and 12 sessions, a number of alumni speakers addressed a number of topics, starting from higher studies in India and abroad to that of roads to sales and marketing and its impact in pharmaceutical industry. The variety of topic also includes about good qualities a teacher should possess, clinical research and its prospect in India, entrepreneurship, a career of choice, role of research and development in a pharma company, and pharmacovigilance as a booming career for the pharmacy graduates and postgraduates. It is very important to acknowledge the names of our eminent alumni speakers who have enlightened our students from the very first session. They are Ms. Shejuti Pal, Rini Roy, Mr. Pradut Kumar Roy, Mr. Dipesh Chakraborty, Mr. Oyon Gop, Shibashish Lodh, Ms. Anushwa Mondol, Mrs. Orpita Mukherjee, Mr. Monojit De, Ornav Singhodeo, Mrs. Shomasri Shashmal. Now, I would like to request Oyon sir to play a short video which covers our entire 8 days journey in a nutshell. So it was indeed a sweet memories for us. So now I would like to request our founder and advisor of BST Pharma Alumni Association,
Professor Dr. Pranavesh Chakrabarty, sir, to share his views about the program. Sir, please. ধন্যবাদ পারমিতা, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। 8 দিনের যে ওয়েবিনার প্রচন্ড সাকসেসফুল শুধু বলবো না, অনেক দিনকার একটা স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো তোমাদের মাধ্যমে। যে আগেও আমি বলেছি যে অন্যান্য সময় আমরা বিভিন্ন এক্সপার্ট, বাইরের এক্সপার্টদের দিয়ে ওয়েবিনার করিয়েছি, বিভিন্ন রকমের ওয়েবিনার, কিন্তু দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম in the history of PST, probably in West Bengal, যে নিজেদেরই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করা এবং পুরনোদের সঙ্গে নতুনদের একটা সেতু বন্ধন করা, যার মাধ্যমে পুরনো যারা আমাদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী তাদের মাধ্যমে আমাদের নতুন ছাত্রছাত্রী বা যারা আগামী দিনে আমাদের কলেজ থেকে বেরিয়ে তাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রবেশ করবে, সেটা ইন্ডাস্ট্রিতে হোক, মার্কেটিং হোক, ফার্মাকোভিজিলেন্স হোক, রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স, যেখানেই হোক, যে কোনো প্রত্যেকটা জায়গা থেকে যে বিভিন্ন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এসে তাদের যে হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স, সেটাকে আমাদের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শেয়ার করা এবং তার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে একটা সেতু বন্ধন গড়ে তোলা, এটা অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল। এবং সবচেয়ে আমার আনন্দ হচ্ছে যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বেঙ্গল, আমি বলবো, বা বাংলা, কারা বাইরে কারা করেছেন আমাদের এখনো জানা নেই। আইআইটিরা করে, আইআইএমরা করে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় করে, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল অটোনমাস কলেজ, সেক্ষেত্রে বোধহয় আমরা বিএসটি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন এবং যারা কর্মকর্তা তারা প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ সাফল্য মণ্ডিত হলেন। তাদের 2 প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের মিলন ঘটিয়ে এবং পাশাপাশি আমাদের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন মানে প্রাক্তনীদের যে সংস্থা, সেই সংস্থাকে আরো জোরদার করার পথে আরেক পায়ে গেলেন। প্রত্যেকটা সেমিনারি, মাঝখানে একটা দুটো আমি শুনতে পারিনি আমার অন্য কাজের জন্য, কিন্তু পরবর্তীকালে আমি শুনেছি, প্রত্যেকটাই ভীষণ থট প্রভোকিং এবং সাহায্যকারী। আমি বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের বলবো যে তোমরা যে যেখানে উন্নতি করতে চাও, সে হায়ার স্টাডিজ হোক, রিসার্চ হোক, ইন্ডাস্ট্রিতে হোক, ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন সেগমেন্টে হোক, মার্কেটিং এ হোক, যেমন খুব সুন্দরভাবে আমাদেরই প্রাক্তন ছাত্র এবং এই অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার মেম্বার লোধ ও ভীষণভাবে সুন্দরভাবে সেলস আর মার্কেটিং এর যে ইন্টার রিলেশন এবং ডিফারেন্সেস খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। প্রত্যেকেই তার যে নিজের জায়গা, যে জায়গায় কাজ করেন তারা, সে ব্যাপারে খুব প্রাঞ্জলভাবে প্রত্যেককে বুঝিয়েছেন। আজকেও অর্ঘ্য এবং তানিয়া, এরা আমাদের 2 প্রাক্তনী, এরাও স্বাভাবিকভাবেই আরো সুন্দরভাবে শেষ দিনের এই অনুষ্ঠানকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। এবং পরবর্তীকালে আশা করব যে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আরো ইন্টারাকশনের ব্যবস্থা হবে, সময় সময় নতুন এবং পুরনোদের যে মিলন, যেটা অনেকদিন ধরেই শুধুমাত্র অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের যে অনুষ্ঠান, বাৎসরিক অনুষ্ঠানের দিন হতো, এখন সেটা ডিজিটাল ফর্মে এসে আমরা বিদেশেও আমাদের যে ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরও আনতে পেরেছি। এটা একটা বিরাট সাফল্য। এই সাফল্যকে ধরে রাখতে চেষ্টা করতে হবে
এটা শুধুমাত্র যারা শিক্ষক শিক্ষিকা অধ্যক্ষ ম্যানেজমেন্ট তাদেরই দায়িত্ব নয়, এটার দায়িত্ব হচ্ছে বর্তমান যারা ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্টস যারা বেরিয়ে যাবে তাদের। কারণ পরবর্তীকালে এই যে রিলে রেসের ব্যাটন, এই বিএসটির যে পতাকা, এটাকে তাদেরই বহন করতে হবে, এটাকে আরো জোরদার করতে হবে এবং প্রত্যেকের জন্য এইভাবে গড়ে উঠবে বিএসটি ফ্যামিলি। যে বিএসটি ফ্যামিলি বাংলা থেকে সারা ভারতবর্ষে অলরেডি ছড়িয়েছে, বিদেশেও ছড়িয়েছে, এটাকে আরো জোরদার করতে হবে। আমাদের বিএসটির সাফল্যকে ধরে রাখতে গেলে তোমাদের সম্পূর্ণভাবে ইন্টিগ্রেটেডলি ডেডিকেটেডলি এই সংস্থার জন্য কাজ করতে হবে, এর সম্মান তুলে ধরতে হবে। এবং আমি শিওর যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক শিক্ষিকা অধ্যক্ষ ম্যানেজমেন্টের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে এই কাজটা সুন্দরভাবে করে তুলবেন এবং এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই বলে আমি আবার পারমিতার কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছি আমার সমস্ত শুভেচ্ছা, শুভকামনা, ভালোবাসা এই সংস্থার সঙ্গে, বিএসটির সঙ্গে এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছিল, আছে, থাকবে। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে কোনো সময়, যে কোনো মুহূর্তে কোনো প্রয়োজন হলে আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো, এই বলে সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে, প্রত্যেককে অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ। পারমিতা। Thank you, sir. Thank you for such a encouraging words from you. So Bengal School of Technology nurtures its students in all-round basis. Student can take active participation in cultural activities also. And with this, today, in this occasion of closing ceremony, I would like to call B.Pharm final year student, Ms. Shayantika Sadhu, for a dance performance. Sir, please. আজি নূতন রতনে ভূষণে যতনে প্রকৃতি সতীরে সাজিয়ে দাও। আজি নূতন রতনে ভূষণে যতনে প্রকৃতি সতীরে সাজিয়ে দাও। আজি নূতন রতনে ভূষণে যতনে প্রকৃতি সতীরে সাজিয়ে দাও। আজি সাগরে ভুবনে আকাশে পাবনে, সাগরে ভুবনে আকাশে পাবনে নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও গো, নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও। আজি নূতন রতনে ভূষণে যতনে প্রকৃতি সতীরে সাজিয়ে দাও। পুরানো যা কিছু দাও ঘুচিয়ে, মলিন যা কিছু ফেলো মুছিয়ে। পুরানো যা কিছু দাও ঘুচিয়ে, মলিন যা কিছু ফেলো মুছিয়ে। শ্যামলে কোমলে কনকে হীরকে ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও গো, ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও। আজি নূতন রতনে ভূষণে যতনে প্রকৃতি সতীরে সাজিয়ে দাও। Thank you, Shayantika, for this wonderful performance. Moving towards today's session, I would like to request our principal sir, Dr. P. Suresh, for sharing his ideas about the program. Sir, please.
Respected patron, BST Pharma Alumni Association, our Keshan sir, respected founder, my advisor, Dr. Pranavesh Chakraborty sir, my respected program coordinator, Professor Dr. Paramita De Madam, on students of BST, diploma, degree, PG, faculty of BST, ex-faculty of BST, alumni of BST, ladies and gentlemen. Good evening, all of you. This gives me immense pleasure to place on record my deep sense of appreciation for all the alumni speakers for their remarkable contribution in the form of the presentation of lectures, not only theoretical nature, but also giving practical fragrance to it by sharing their own experiences. This will go a long way in developing a bridge between the old and new and showing the path to the students in the campus about the future prospects, future challenges, so as to give them a scope to equip in them the various talents which requires in the practical world. I am delighted to listen all the lectures which are just simply superb and which speaks volumes of quality of BSTians. I will suggest our program coordinator, ma'am, to kindly collect the PPTs of these talks and to publish a e-souvenir for the purpose of BST Pharma Alumni Lecture Series 2021, September 2021, so that we can make a role model beginning for this new arena. For the development of any institution, all of you will agree with me that apart from the internal contribution, a line of support from alumni, a well-placed alumni in India and abroad will speak volumes of the quality of the institution. I would request all of you to abide by the ethical considerations and keep the flag of BST flying high forever and forever. May God bless you all. Wish you all the best. And my sincere compliments to one and all on this valedictory function. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your words. Recently, on 5th of September, APTI salutes Pharma legends in the occasion of Teachers' Day. And our principal, sir, Dr. P. Suresh, is also one of them. I would like to request to play the video of that moment.
We are glad to see you here, sir. Thank you. Now, Thank you. now moving towards today's session, let us welcome our 13th alumni speaker, Mrs. Tania Biswas. Tania passed B.Pharm in the year 2014 from Bengal School of Technology. On that same year, she cracked GPAT and NIPER JEE. She pursued M.Pharm from Bengal School of Technology, having pharmaceutical analysis as the area of specialization. She was awarded bronze medal for securing third position in M.Pharm. After passing M.Pharm in the year 2016, she joined Martin and Harris Private Limited, which is ASG Biochem Private Limited, as a quality control analyst and continued in that area up to 2019. As a QC analyst, her job description in quality control included analytical method validation and verification of API and impurity profiling as per current ICH guideline, purified water testing and environmental monitoring as per pharmacological guideline. Thirdly, analysis of finished API and stability samples as per monograph specifications. Fourthly, analysis of intermediates and raw materials as per specification. Since July 2019 and till date, she is currently working as a junior QA executive in the same company, that is ASG Biochem Private Limited. Her job description as a QA executive includes the exposure in various areas like regulatory affairs, QMS exposure, lab QA exposure, audit exposure, and validation exposure. She is very much skilled in handling various sophisticated instruments and softwares, which includes HPLC, UPLC with DAD and UV detector, FTIR, ATR, UV visible spectrophotometer, Carl Fisher apparatus, conductivity meter, and many more. Among softwares, she is master in dealing with Empower 3 software and OpenLAC X Chrome. She has even faced a number of audits like US FDA, GLP and GMP audits by State Drug Control, WHO GMP, WC, CDSCO, customer audits from USA, Pakistan, Bangladesh, Europe, etc. So without wasting much time, let us welcome our alumna, Ms. Tania Biswas, whose intense knowledge and experience will surely enlighten our present students. Tania, are you there? Yeah, I'm here. Yeah. Welcome, and the screen is yours. You may start the session. Good evening. If it is possible, you may switch on the video. Very nice to see you after a long time, Tania. Yeah, me too. Yeah. So you may start. Okay. Okay, thank you. Good evening to everyone, to all the teachers, to the principal, and to the students. And I'm really glad that BST have given such an opportunity to me to present something to you. And after so long time, I'm meeting with my teachers, and I'm able to see there are many students who have joined here. So I was a student. Let me give a short introduction of me. I was a student of BST since 2011. Till 2014, I was in B.Pharm, and then also I did my M.Pharm from the same college for from 2014 14 to 16, and it was a great college. No doubt, I have brought great teachers, great professors, and faculty members. They are just awesome. And yes, after passing college, I have joined the sorry. Ma'am, can the problem ache? Na. Student, please mute yourself. Answer. If possible, you mute the student's portion. Okay, ma'am. Okay. Mute to all. Okay, going back.
আমি এএসজি জয়েন করি ইন দ্য ইয়ার 2000, মানে আমি যখন ইনফর্ম থাকি তখন আমি এএসজি জয়েন করি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আর ডিড মাই প্রজেক্ট দেয়ার। Then after that, I worked in QC, and then QA ma'am has given a lot of things about me. I'm still learning. I haven't learned the whole, means industry lets you learn many things. So coming back to industry, as I'm a part of QA right now, many people ask, মানে যারা স্টুডেন্টস আসে, যারা নতুন জয়েন করে, তারা জিজ্ঞেস করে যে কিউএ কোথা থেকে শুরু হয়, হোয়াট দ্য রোল অফ কিউএ। নাও যে কোনো একটা মেটেরিয়াল যখনই গেট থেকে ঢোকে তখন থেকেই কিউএ স্টার্ট হয়, মানে সবকিছুই কিউএর আন্ডারে। সবাই জানে যে মানে অ্যাপ্রুভাল যা হবে সবকিছু কিউএরই হবে। তো আমি একটা ছোট্ট একটা প্রেজেন্টেশন দেখাবো, আমি বেশি টাইম নেব না, বেশি বোরিংও করবো না, জাস্ট শর্ট। টপিক হচ্ছে রোল অফ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি। আমরা জানি মানে কিউএ, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি কিউএ? ম্যাম, ইট ইজ দ্য স্ক্রিন ইজ ভিজিবল? Yes, visible. ওকে, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স কাকে বলে? কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইজ নাথিং বাট, আমরা নামটাকেই বুঝতে পারছি, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স মিন্স it is a part, means it will assure the quality. Now industry is a pharmaceutical industry, মানে যেখানে আমরা ওষুধ তৈরি করছি, and আমি যেহেতু এপিআই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি, তো we manufacture steroids API, means hormonal APIs. Anjali, kindly make it bolo. full screen. Kindly make it full screen. I'll make it full screen. It's okay now? Okay, it's okay. Okay, thank you. So QA হচ্ছে এমন একটা পার্ট, আমি বলবো এমন একটা অর্গানাইজেশন আর ইউনিট আমি বলবো, যেটা হচ্ছে ইটস এ হার্ট অফ এন ইন্ডাস্ট্রি, মানে ও পুরো ইন্ডাস্ট্রিটাকে রুল করে। মানে যা কিছু হচ্ছে, যে কোনো কাজ বলো, যে কোনো অ্যানালিসিস বলো, ম্যানুফ্যাকচারিং বলো, সবকিছুই আলটিমেট কিউএর হাত দিয়েই বেরোবে। মানে যা কিছু তুমি এপিআই তৈরি করছো, যা কিছু প্রসেস তুমি করছো, যা কিছু অ্যানালিসিস করছো, লাস্টে কিউএ গিয়ে দেখবে যে তুমি যা করেছো অ্যাজ পার কারেন্ট গাইডলাইন করেছো কিনা, অ্যাজ পার তুমি রুল করেছো কিনা, এন্ড লাস্ট কিউএ ওটাকে অ্যাসিওর করবে বিফোর ইটস গোয়িং টু দ্য মার্কেট। And QA, GMP and QC means I think everybody as all are new students, so maybe সবাই অতটা ইয়ে না কি what is mean by GMP, what's QC and what's QA. So QC means it's quality control and GMP হচ্ছে good manufacturing practice. মানে আমরা যদি হিস্ট্রিতে যাই যে কেন জিএমপি এলো, কেন এই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস এলো, সেটা হচ্ছে আমি যদি তুমি দেখো হিস্ট্রিতে কি আগে অনেক কিছু রিজনস হয়েছে, লাইক আমার অতটাও মনে নেই, বাট থ্যালিডোমাইড কিছু ইনসিডেন্ট হয়েছে, মানে আগে যে মানে সেই জন্য এই যে রুলস গুলো, এই যে তোমার যখন কোনো ওষুধ তৈরি হচ্ছে এর আন্ডারে সরি, তো যখনই কোনো আমরা ওষুধ ম্যানুফ্যাকচার করি, যখনই কোনো এপিআই বাট ফর্মুলেশন, এক্সকিউজ মি তানিয়া, আরে ফুল স্ক্রিন করে দাও, জানো অনেকে বলছে দেখতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, এবার হয়েছে, ইটস ওকে। সরি, অ্যাকচুয়ালি আমার একটু ইন্টারনেটটা খুব সমস্যা করছে। তুমি চাইলে তোমার ভিডিও অফ রাখতে পারো, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, ভিডিও অফ রাখলে, হ্যাঁ। স্ক্রিন এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নাও ইটস ওকে। সো আমি বলছিলাম জিএমপি মানে কি? জিএমপি হচ্ছে গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস। মানে এই যে আমরা যা কিছু ওষুধ তৈরি করি, যা কিছু ফর্মুলেশনস তৈরি হয়, সেটা যাতে ঠিকঠাক হয়। ঠিকঠাক মানে কি, আমরা তো ওষুধটা আলটিমেটলি হোয়াট উই উইল ডু, উই উইল, একটা মানুষ কি করবে, ওষুধটা খাবে। এবার এই যে ওষুধটা সে যে খাচ্ছে, যাতে যে ওষুধটা একদম প্রপার কোয়ালিটি হয়, মানে একদম উইথ তোমার পিউরিটি বলো, উইথ ইম্পিউরিটিস বলো, মানে সেই ওষুধটা ওই মানুষটার কাছে যখন শরীরে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে বা শরীরে যাচ্ছে, যাতে কোনো রকমের তার বডিকে হ্যাম্পার যেন না করে। এন্ড যে ওষুধটা যেই জন্য, জ্বরের জন্য যদি ওষুধ হয়, যেন পার্টিকুলার ওই কাজটাই করে, কিছু আদার কাজ না করে। এই যে রুলস, এই জন্য যে রুলস গুলো আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে, আস্তে আস্তে যে রেগুলেটরি এজেন্সিস বলো, তোমার অনেক, তোমার আমাদের যেমন ইন্ডিয়াতে সিডিএসইও আছে, ড্রাগ কন্ট্রোল আছে, এরা প্রত্যেক দিন এভরি ডে
every year they are amending some rules, they are making some rules so that আমরা এই যা ইন্ডাস্ট্রি যারা আছে তারা যেন প্রপারলি রুলস এন্ড রেগুলেশনস মেনে প্রত্যেকটা ওষুধ যেন তৈরি করে। তো কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সিস্টেমের কিছু বেসিক কাজ আছে। কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স কি কি কাজ আছে তার মধ্যে, সে প্রথম কথা সে যখনই ধরো কোনো একটা র মেটেরিয়াল মানে যখন একটা এপিআই আমি তৈরি করছি তার জন্য আমার কিছু বেসিক র মেটেরিয়াল রাখবে। তো সেই র মেটেরিয়াল গুলো যখন গেট দিয়ে ঢুকছে, যে ভেন্ডার থেকেই আসে বলো, যেন প্রথমে চেক করা হবে যে প্রপারলি সে সার্টিফিকেট অফ অ্যানালিসিস মানে সিওএ, যে সিওএটা আছে সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা, ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটের মধ্যে আছে কিনা, এক্সপায়ারি ডেটটা ঠিক আছে কিনা, তারপরে সেটা প্রপারলি যেন স্টোর হাউস মানে যেটা ওয়্যার হাউস বলে ওয়্যার হাউসে যেন প্রপারলি যায়, তারপর ওই পার্টিকুলার জিনিসটাই র মেটেরিয়ালই যেন ম্যানুফ্যাকচারিং এ যায়। ম্যানুফ্যাকচারিং যখন হচ্ছে তখন প্রত্যেকটা র মেটেরিয়াল যেগুলো ইউজ করছে সেগুলো উইদিন প্রপার এক্সপায়ারি ডেট, প্রপার কন্ডিশনস, কেমিক্যাল কন্ডিশন বলো, ফিজিক্যাল কন্ডিশন বলো, লাইক টেম্পারেচার, অ্যাডিশন অফ ক্যাটালিস্ট, সলভেন্টস, এগুলো না প্রপারলি সব রুলস যেন গাইডলাইন যেন মেনটেন করে, এটাই কোয়ালিটি এসিওরেন্স রুল। মানে কোয়ালিটি এসিওরেন্স দেখে যে সবকিছু প্রপারলি ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। So the main goal of QA department is to help create a quality product, means whatever product we are making, it must be of a ঠিক ঠাক or it must be of a quality, means quality product. Sorry ma'am, একটু ঠান্ডাও লেগেছে। Also, quality assurance in a pharmaceutical company, it helps the company so that they stay with compliance with the law, and also the company should maintain their reputations, because দেখো তুমি যদি আমি যদি একটা প্রপারলি মেডিসিন এটা প্রপারলি ড্রাগ যদি না বানাই, আমি ঠিকঠাক ভাবে অ্যানালিসিস কিউসি অ্যানালিসিস করলো না, সেটা হয়তো কিউএ দেখলো না ঠিকঠাক ভাবে, ওটা বেরিয়ে গেল, এন্ড বেরিয়ে যাওয়ার পরে যখন মার্কেটে যাবে সে তো প্রপারলি তখন তার সবকিছু রুলস মেনে সে টেস্টিং করবে, অথবা দেখা গেলো সেখানে গিয়ে এপিআইটা ফেল করলো, তখন কি হলো, প্রোডাক্ট রিকল হলো। তো যখন যদি প্রোডাক্ট রিকল হয় তাহলে যে কোম্পানি যে ওষুধটা বেচেছে তো তার একটা রেপুটেশন খারাপ হবে, বিকজ সে মার্কেট থেকে কমপ্লেন আসছে। তো সেই জন্য কিউএ কে প্রপারলি দেখতে হবে যে যেভাবে টেস্টিং কিউসি কিউসি কে করা উচিত, যেই মেথড ধরে প্রোডাকশন কে করা উচিত, সেই সব গাইডলাইন সেই সব প্রসিডিয়ার যে ওই পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট মেনটেন করছে কিনা সেটা কিউএ কে প্রপারলি দেখতে হবে। নাও আমাদের এই কান্ট্রিজে অল ওভার ইন ইন্ডিয়া বলো, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড বলো, কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল রেগুলেটরি এজেন্সিস এন্ড অর্গানাইজেশনস তৈরি হয়েছে। এই অর্গানাইজেশনস হচ্ছে প্রথম, উই অল নো ইটস ইউএসএফডিএ। ইউএসএফডিএ কিছু বেসিক রুলস আছে, ওদের কিছু গাইডলাইন্স আছে যেগুলো আমাদের মানতে হয়। যেমন ইউকে তে ইউনাইটেড কিংডমের যে রুলস এন্ড রেগুলেশন সেটাকে বলা হয় এমএইচআরএ, মেডিসিনস এন্ড হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট রেগুলেটরি এজেন্সি। অস্ট্রেলিয়া যে রুল ফলো করে তাকে বলে টিজিএ। ইন্ডিয়াতে আমরা যে রুল ফলো করি সেটা হচ্ছে সিডিএসইও রুলস, কানাডার জন্য হেলথ কানাডা, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজের জন্য ইএমএ, চায়না, এরকম ভেরিয়াস অনেক কান্ট্রিজ আছে যাদের বেসিক কিছু গাইডলাইন্স, কিছু রেগুলেটরি অথরিটিস, রেগুলেটরি এজেন্সিস আছে যারা রুলস তৈরি করে, এন্ড সেটাকেই প্রত্যেকটা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিকে মানতে হয়। যেমন কিছু ইন্টারন্যাশনাল রেগুলেটরি এজেন্সিও আছে, ফর এক্সাম্পল হু এভরিবডি নোজ অ্যাবাউট ইট, WHO, and very popular is ICH. সো ইন্ডিয়াতে আমরা এই সিডিএসইও হচ্ছে অর্গানাইজেশন, এন্ড আমরা যেই রুলস ফলো করি সেটাকে বলা হয় ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট 1940। এই ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্টস এর মধ্যে এভরিবডি নোজ দেয়ার আর n নাম্বার অফ শিডিউলস, ফ্রম শিডিউল এ টু শিডিউল এক্স। সো আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি মানে জিএমপি যেটাকে বলা সেটা হচ্ছে শিডিউল এম এর মধ্যে পড়ে, আর ল্যাবরেটরি যেটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল ওটা যে রুলস এর আন্ডারে পড়ে শিডিউল, সেটা হচ্ছে শিডিউল এল। সো এই শিডিউল এম এর মধ্যে যা লাইন বাই লাইন লেখা আছে সেটা আমাকে একদম থরলি মেনটেন করতে হবে। উই ক্যান নট ডেভিয়েট দ্য রুলস অ্যাজ রিটেন ইন শিডিউল এম। তো সিমিলারলি ইন কিউসি কেও শিডিউল এল এ যা গাইডলাইন্স, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস লেখা আছে সেটাকেই মেনটেন করতে হবে। অ্যান্ড কিউএ কে দেখতে হবে যে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ পার শিডিউল এম কাজ করছে কিনা, এন্ড কিউসি ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ পার শিডিউল এল কাজ করছে কিনা। এটাই হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের লুকআউট।
যে যা কিছু লেখা আছে বইয়ের মধ্যে ওই ড্রাগস এন্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট শিডিউলস এর মধ্যে সেই পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট সেই রুলস মেনটেন ফলো করছে কিনা। তারপরে জিএমপি কথাটা কোত্থেকে এলো? জিএমপি কামস আন্ডার ইটস ফ্রম ইউএস এফডিএ যে গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস or the regulations is there, that is it's known as GMP, and also currently GMP এর আগে একটা ছোট্ট সি লেখা হয়, সেটাকে বলা হয় CGMP, means current good manufacturing practice. Now US FDA rules এর মধ্যেও এদের অনেক কটা রুলস এন্ড রেগুলেশনস পড়ে, সেগুলোকে ওরা বলা হয় 21 CFR পার্ট সামথিং, লাইক পার্ট 211 হচ্ছে আমাদের কারেন্ট জিএমপি অফ ফিনিশ ফার্মাসিউটিক্যাল, পার্ট 210 এর মধ্যে হচ্ছে প্যাকেজিং আর ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস। সো এই পার্টিকুলার পার্টের মধ্যে শিডিউলস এর মধ্যে যা যা গাইডলাইন্স লেখা আছে, যদি আমি ইউএস এফডিএ যদি কোনো ফ্যাক্টরি বা কোম্পানি ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভ হয়, তাকে সেই পার্টিকুলার রুল মেনেই তাকে কাজ করতে হবে। বিকজ যখন কোনো অডিট হবে, যখন কোনো অডিটার আসবে ইউএস এফডিএ অডিটার, তো সে ওই রুলস দেখেই দেখবে যে তুমি যা কিছু কাজ করেছো, যাই গাইডলাইনে লেখা আছে তুমি সেই অনুযায়ী কাজ করেছো কিনা। দেন আমরা খুব এখন যেটা আমরা যেটা এখন খুব ফলো করি সেটা হচ্ছে আইসিএস গাইডলাইন। বিকজ না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, সবাই নিশ্চয় জানে ফার্মাকোপিয়া কাকে বলে। এই যে আমরা যে ড্রাগ বলো, এপিআই বলো, ফর্মুলেশন বলো, আমরা যেটা কিউসি কে টেস্ট করবো। বিকজ আমরা যখনই একটা এপিআই বানানোর পর কি হচ্ছে, এটাকে আমাকে টেস্ট করতে হবে। বিকজ টেস্ট না করে আমি তো বলতে পারবো না যে ওর মধ্যে কতটা কতটা পিউরিটি আছে, কতটা ইম্পিউরিটিজ আছে, সেগুলো আমাকে দেখতে হবে। তো যেটা দেখার জন্য what we have to do, we have to perform some quality analysis. সো এই অ্যানালিসিসটা কোথায় লেখা আছে, কে বলবে যে পার্টিকুলার এপিআই, যেমন ধরো প্যারাসিটামল বলো কি এস্টাডাইল বলো, এই যে পার্টিকুলার এপিআই বা ফর্মুলেশন, এই টেস্টিং মেথডটা কোথায়? So Pharmacopoeia হচ্ছে এমন একটা অফিসিয়াল অথরাইজড বুক বাই ইচ গভর্নমেন্ট অফ ইচ কান্ট্রি। তো তারা ওই পার্টিকুলার এপিআই পার্টিকুলার ফর্মুলেশনের টেস্টিং প্যারামিটার্স ওই মনোগ্রাফে লেখা থাকে। যেমন ধরো ইন্ডিয়াতে যেটা মানে মেইনলি সেটা হচ্ছে আইপি, ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া। দেন ইউএস এর জন্য ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়া, ইউএসপি। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ এর জন্য ইউরোপিয়ান ফার্মাকোপিয়া বা ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া। এইসব ফার্মাকোপিয়া যেই মেথড টেস্টিং লেখা আছে এন্ড যেইভাবে বলা আছে, তোমাকে পার্টিকুলারলি সেইভাবেই টেস্ট করতে হবে। সো ওই ফার্মাকোপিয়াতে ইভেন একটা পার্ট বলা আছে যে যা যা টেস্টিং মেথড আছে, all are harmonized with this ICH guideline. Now this ICH guidelines having 4 sections: quality guideline, safety guideline, efficacy, multidisciplinary. I'm not going into the guidelines, only we have to look about, যেহেতু আমি এপিআই ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, এপিআই মেইনলি কোয়ালিটি গাইডলাইন্সটাকে মেনটেন করে। যেমন ধরো Q1 স্টেবিলিটি, কিভাবে আমি স্টেবিলিটি স্টাডিজ করবো, কিভাবে আমি ভ্যালিডেশন করবো, কিভাবে আমি ফার্মাকোপিয়াল, আমি যদি কোনো স্পেসিফিকেশন সেট করতে চাই সেটা কিভাবে করবো, কিভাবে আমি প্রসেস ডেভেলপ করবো, তো সেগুলো হচ্ছে এই গাইডলাইনের মধ্যে সব লেখা আছে। ফাংশনস কি হতে পারে? একটা কোয়ালিটি এসুরেন্স যখনই কোনো নিউ যে যোগ করে, যে কোয়ালিটি এসুরেন্সে কাজ করতে আসে, তার বেসিক কিছু কাজ থাকে। কাজ তো অনেক কিছুই থাকতে পারে। প্রথম হচ্ছে ওয়্যার হাউজিং এর কিছু কাজ থাকে, মিনস যখনই কোনো র মেটেরিয়াল ধরো ঢুকছে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে, ওয়্যার হাউসে যখন ঢুকছে, তো তার লেভেল চেক করা, কিউসি প্রপারলি স্যাম্পলিং করেছে কিনা সেটা আমাকে দেখা। তারপরে ম্যানুফ্যাকচারিং, যেভাবে যে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে যে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, সেই প্রসেসগুলো চেক করা, সেই ব্যাচ কার্ড চেক করা, প্রসেস চেক করা। মানে যখন ম্যানুফ্যাকচারিং, এবার এপিআই তো একটা সিরিজ অফ কেমিক্যাল রিয়াকশনস, সো প্রত্যেকটা ইন্টারমিডিয়েট যখন হচ্ছে, সেই ইন্টারমিডিয়েট থেকে স্যাম্পল আসে কিউসিতে, কিউসি টেস্টিং করে, সেটাকে চেক করা যে এই যে টেস্টিং যেটা হয়েছে এটা প্রপারলি অ্যাজ পার স্পেসিফিকেশন হয়েছে কিনা। তো ফাইনালি অ্যাপ্রুভাল কিউএরি থাকে, প্রোডাকশন রেকর্ড, বলো ব্যাচ কার্ড, যখন একটা ফাইনাল প্রোডাক্ট রিলিজ হয় বিফোর সেল, তো ব্যাচ কার্ডটাকে রিভিউ করা। তারপরে কিউসি যেটা টেস্ট করছে সেইটাকে আমাদের রিভিউ করতে হয়। যেমন স্টেবিলিটি স্টাডিজ যেগুলো হয়, শেলফ লাইফ ডিটারমিনেশন অফ এন এপিআই, তো সেই স্টাডিজ এর ডকুমেন্ট, সেই স্টাডিজ এর সিও এর সবকিছু ইভ্যালুয়েট করতে হয় কিউসি, মানে ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল, ফাইনাল রিভিউটাকে কিউএ কেই করতে হয়। তারপরে ধরো কিউএমএস একটা পার্ট আছে, মানে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।
ফর এক্সাম্পল লাইক এর মধ্যে কি কি পড়ছে, চেঞ্জ কন্ট্রোল পড়ছে, ডেভিয়েশন পড়ছে, আউট অফ স্পেসিফিকেশন পড়ছে, এগুলো কিউএ কে লুক আউট করতে হয় কমপ্লিটলি। তারপরে যদি কোনো প্রোডাক্ট কমপ্লেন আসে, যদি কোনো প্রোডাক্ট রিকল আসে, সেটাকে কিউএ কে হ্যান্ডেল করতে হয়। যদি কখনো কোনো ব্যাচ ধরো কিউসি তে টেস্ট করতে গিয়ে ফেল করলো, হয়তো ওটাকে রিপ্রসেস করতে হয়। রুলস এন্ড গাইডলাইনে আছে যে তুমি কি জন্য কিভাবে রিপ্রসেস করবে, কি কি মেথড, মানে কোন কোন প্যারামিটারে তুমি রিপ্রসেস করবে, তো সেটাকেও কিউএ কে দেখতে হয়। সো প্রপারলি বেসিক্যালি QA হচ্ছে QA have to look out, means it have to look out to all the department, because একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ধরো ওয়্যারহাউস যেমন ডিপার্টমেন্ট হয়, প্রোডাকশন একটা ডিপার্টমেন্ট হয়, কিউসি একটা ডিপার্টমেন্ট হয়, মাইক্রোবায়োলজি একটা ডিপার্টমেন্ট হয়, ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ডিপার্টমেন্ট হয়, সেই প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টকে কিন্তু ফাইনালি QA কে ওভারলুক করতে হয়, মিন্স ওভারসাইট। অনেকে বলে যে ওভারসাইট QA, মানে মানে এরা তো নিজেদের মতন কাজ করছে, এরা নিজের জানে কিভাবে কি কাজ করতে হচ্ছে, বাট ফাইনালি যে কাজটা করছে, যখন বেসিক্যালি কি একটা এপিআই তৈরি বা একটা ফর্মুলেশন তৈরি করার জন্যই প্রপারলি সব কাজগুলো করা হচ্ছে। তো এই যা কাজ হচ্ছে ফর দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং অফ এ পার্টিকুলার এপিআই বলো, ফর্মুলেশন বলো, সো এই সব কাজগুলোকে আলটিমেটলি কিউএ কে ওভারলুক করতে হয়। দেখতে হয় যে এই যে যত গাইডলাইন্স রয়েছে, যত রেগুলেটরি ধরো এজেন্সিজ যে আমরা যা যা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ফলো করছি, রেগুলেশন যা যা লেখা আছে, সেগুলো প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট এটা প্রপারলি করছে কিনা, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট সেটা প্রপারলি মেনটেন করছে কিনা, ডকুমেন্ট করছে কিনা, সেটা আলটিমেটলি কিউএ কেই দেখতে হয়। অ্যান্ড যখনই কোনো নতুন স্টুডেন্টস, ধরো তোমরা হয়তো ইন্ডাস্ট্রি যখন জাস্ট পাস আউট, আমিও তোমাদের জায়গাতেও এক সময় ছিলাম, তখন ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে আমার কোনো নলেজ ছিল না, হাউ ইজ ইন্ডাস্ট্রি, হাউ ইট ওয়ার্কস। সো তোমাদের রেসপেক্ট পয়েন্ট অফ ভিউতে ইন্ডাস্ট্রি খুবই থ্রিলিং এরিয়া, মানে প্রত্যেক দিন নতুন কিছু শেখা যায়, প্রত্যেক দিন নতুন কোনো ঘটনা হয়, কখনো ওএস হচ্ছে, কখনো কেউ চেঞ্জ কন্ট্রোল তুলতে আসছে, কখনো এটা ফেল করছে, অ্যান্ড মানে এই প্রবলেম নিয়ে কেউ আসছে, এই প্রবলেম নিয়ে কেউ আসছে, মানে আলটিমেটলি যখনই কোনো ডিপার্টমেন্টের প্রবলেম হয় সবাই কিউ এর কাছেই আসে, বিকজ সবার একটা ধারণা থাকে অল ওভার দ্য ইন্ডাস্ট্রি যে কিউএ হচ্ছে আলটিমেট, সেই আমাকে বলে দেবে এই মানে রাস্তা আমাকে দেখো, মানে আমি কিউএ ছাড়া হাঁটবো না, কিউএ আমাকে বলবে যে ফাইনাল রাস্তাটা কি হবে। তো কিউএ তে কাজ করতে গেলে একটা জিনিস তোমায় করতে হবে, সবাইকেই বলছি, মানে এভরিডে ইউ হ্যাভ টু কিপ আপ টু ডেট, মানে এই যত গাইডলাইন্স আছে তোমাকে প্রায় সবকিছুই পড়তে হবে, বিকজ সবকিছুর সাথেই মানে সবকিছুই কিন্তু ওখানেই লেখা আছে, মানে এই যে আমি কেন করছি, কেন আমি টেস্টিং করব, কি জন্য করব, কিভাবে করব, কিভাবে করব, তারপর অনেক স্যাররাই বলে কোথায় লেখা আছে, তুমি যে কথাটা বলছো যে এইভাবে আমাকে করতে হবে, এটা কোথায় লেখা আছে, তো সেগুলো সব এই ফার্মাকোপিয়া বলো, এই গাইডলাইন বলো, সব এখানেই লেখা আছে। তো কিউএতে তুমি যদি কেউ যদি কাজ করতে চায়, তো তাকে আমি একটাই উপদেশ দেবো যে তাকে কিন্তু এই গাইডলাইন গুলো আপ টু ডেট থাকতে হবে, বিকজ তাকে ওটাকে পড়াশোনা করতে হবে, বিকজ সেই আনসার্স গুলো তুমি কিন্তু ওখান থেকেই পাবে। যেমন ধরো কিউসিতে অনেক সময় তোমার রেসিডুয়াল সলভেন্ট, মানে আমরা যে এপিআইটা যে তৈরি করি ওখানে তো সলভেন্ট ক্যাটালিস্ট ইউজ করে, এলিমেন্ট ইউজ করে, তো এই যে যখন এপিআইটা টেস্টিং এর জন্য হয় তখন আমাকে রেসিডুয়াল সলভেন্ট দেখতে হয়, মানে ওই এপিআইটার মধ্যে কি কি সলভেন্টস আছে। সো এই যে আমি সলভেন্টে যে টেস্ট করব, মানে কিভাবে টেস্ট করব, সেই টেস্টিংটা হয় হচ্ছে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে। তো এই যে টেস্টিং মেথড বলো, টেস্টিং এর রুলস বলো, মানে কিভাবে তার কলম টেম্পারেচার হবে, তোমরা হয়তো জিসি হয়তো দেখোনি, যখন হয়তো পরবর্তীকালে তোমরা যখন অনেকেই হয়তো ট্রেনিং করছে তারা হয়তো জিসি হয়তো দেখেছে, মানে কিভাবে টেস্টিং মেথড, বিকজ অনেক সময় কি হয় যে ফার্মাকোপিয়া গুলো যে আছে টেস্টিং মেথড, ওখানে ওরা গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি পার্টিকুলার মেথডটা মোনোগ্রাফে লেখা থাকে না, ওইটা একটা জেনারেল মোনোগ্রাফে লেখা থাকে যে তোমাকে এই সলভেন্টস থাকলে তোমাকে এইভাবে টেস্ট করতে হবে, এই মেথডে টেস্ট করতে হবে।
তো এই যে কোথায় লেখা আছে, এই যে পার্টিকুলার ওই জেনারেল চ্যাপ্টারে লেখা আছে, তো এইগুলো জানাটা খুবই প্রয়োজন। যে আমি যে মানে এই কোথায় লেখা আছে কথাটা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তুমি বলতে পারো যে হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ম্যাডাম, এই কথাটা এখানে লেখা আছে। আমি রেসিডুয়াল সলভেন্ট টেস্ট করব, সেটা এই ইউএসপি চ্যাপ্টার এইখানে লেখা আছে, আমি এইভাবেই করছি। তানিয়া, আমি এপিআই হ্যাঁ, ফর্মুলেশন, ঠিক একটা আছে। নর্মাল ধরো একটা আইডেন্টিফিকেশন হলো, আইডেন্টিফিকেশন নর্মালি আইআর দিয়ে করে, ইনফ্রারেড Ma'am, I think some internet issue again. Please leave. অয়ন, Yes, ma'am. অয়ন, হ্যাঁ, Yes, ma'am. তানিয়া, হ্যাঁ, তানিয়াকে it's okay. আনমিউট, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। তুমি কি স্লাইড শেয়ার করেছো? স্লাইড কিন্তু দেখা না না, যাচ্ছে না। করছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, না ম্যাম, সাইড শেয়ার করছি না। আচ্ছা আচ্ছা। সো বেসিক্যালি আমার যেটা মানে অ্যাজ আ কিউএ পার্সপেক্টিভ, কিউএ পার্সোনাল যদি আমি বলি, তোমরা সবাই এখন এমফার্ম পাস করবে, বিফার্ম পাস করবে, করার পর হয়তো কেউ ইন্ডাস্ট্রি গেলেও যেতে পারো। তো যারা নিউলি রিক্রুটার্স, যারা একদম নিউ, মানে আমার জাস্ট 5 বছর হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, খুব একটা বছর হয়নি। অ্যাজ আই হ্যাভ সেড, আমিও এখনো অনেক কিছু শিখছি, আমার অনেক কিছু শেখা এখনো বাকি আছে। তো যতদূর আমি বলতে পারবো, কোনো নতুনদের আমি দেখেছি এরকম আগেও, মানে তারা যখন নিউলি স্টুডেন্ট হয়, প্রথমে কিউএ তে ঢুকে না, খুব তারা কিছুদিন পর তারা বোর ফিল করে, বিকজ কিউ এর কাজটা না অনেকটা কি বলবো, কাইন্ড অফ মানে কম্পিউটার ওরিয়েন্টেড, কাইন্ড অফ মানে ইটস কাইন্ড অফ লাইক গাইডলাইন ওরিয়েন্টেড। এসওপি বানাচ্ছি, এই গাইডলাইন মেনে কাজ করছি, ধরো ডিএমএফ বানাচ্ছি, ওখানে কিন্তু কোনো টেস্টিং মেথড থাকে না। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, তুমি যদি কেউ যদি নতুন, সে যদি একটু কিউসি জেনে আসে, বিকজ এই যে আমি কিউএ তে যারা যে কাজ করে, তারা রিভিউ এর কাজ করছে, ধরো কোনো ক্রোমাটোগ্রাফি চেক করছে, কোনো অ্যানালিটিক্যাল পার্ট চেক করছে, তো সে যদি ওই পার্টিকুলার মেশিনটা যদি না জানে, সে যদি ওই পার্টিকুলার কাজটা যদি না জানে, তো তার পক্ষে রিভিউ করাটা একটু প্রবলেমেটিক হয়ে যায়। তো কেউ যদি একটুখানি কিউসি টাচ করেও আসে, মানে বিকজ সাপোজ তুমি যদি এইচপিএলসি করছো, তুমি তোমার অ্যাসাইন ইম্পিউরিটি দেখছো, যদি তুমি এইচপিএলসি ক্রোমাটোগ্রামটাই তুমি যদি না চেনো, যে কোথায় মানে কিভাবে ইম্পিউরিটি আমি দেখবো, কিভাবে আমি অ্যাসে ক্যালকুলেশন করব, যদি আমি ওই বেসিক জিনিসটাই না জানি, তো কিউএ সেই পক্ষে কাজ করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো নিউ এন্ট্রেন্স, হ্যাঁ কিউএ জব কিন্তু একদিক দিয়ে কিন্তু খুব প্রেস্টিজিয়াস লাইক কিউসি, বিকজ আলটিমেট যেটা বললাম যে কিউএ হচ্ছে একদম সবার মাথায় বসে আছি, বিকজ তোমার ডিসিশন কিন্তু আলটিমেট ডিসিশন হবে, তোমার উপর দিয়ে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। তুমি যদি চাও, তুমি কিন্তু যে কোনো ব্যাচকে আটকে দিতে পারো, মানে কিউএ তে যারা কাজ করে, সে যদি হ্যাঁ প্রপার জাস্টিফিকেশন দেখিয়ে যদি প্রপারলি জাস্টিফাই করতে পারে যে না, তুমি যে কাজটা করছো এটা তুমি ভুল করছো, তো তুমি কিন্তু একটা ব্যাচ হোল্ড করতে পারো। সো ইটস আ নাইস ইন্ডাস্ট্রি। আমি অবশ্যই বলবো সবাইকে ইন্ডাস্ট্রি জয়েন করার জন্য, বিকজ ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেক কিছুই তোমরা শিখতে পারবে, অনেক কিছুই তোমরা জানতে পারবে। আমাদের একটা ছোট্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করতে পারি, যেমন ধরো এটা আমি হয়তো উপলব্ধি করেছি, এই যে আমরা যখন একটা ধরো ওষুধ বানাচ্ছি,
এই যে কত কিছু মানতে হচ্ছে, এই টেস্টিং করছি, ওই টেস্টিং করছি, এই ডকুমেন্ট করছি, ওই ডকুমেন্ট করছি, তারপরে এই অডিট হচ্ছে, ভেরিয়াস ইউএসএফডি অডিট হচ্ছে, এত অডিট হচ্ছে। বাট ধরো নর্মাল পেশেন্ট, বিকজ আমরা ফার্মাসি পড়েছি, আমরা জানি যে এই ওষুধটা এই জন্য লাগে, এই ওষুধের স্ট্রাকচার এরকম, এটা এইভাবে হয়। বাট যারা নর্মাল পিপল, ধরো যারা দোকান থেকে ওষুধ কিনছে, তারা কিন্তু জাস্ট বলছে আমাকে একটা প্যারাসিটামল ক্যালপল দাও, সে কিন্তু ক্যালপল নিয়ে চলে গেল বাড়িতে। বাট এটা কখনো তারাই ভেবে দেখেনি যে ওই একটা ক্যালপল প্যারাসিটামল বানাতে কত কিছু করতে হচ্ছে। র মেটেরিয়াল আনো, তার টেস্টিং করো, সেটাকে ম্যানুফ্যাকচার, এপিআইটাকে ম্যানুফ্যাকচার করো, সেটাকে ফর্মুলেশন করো, তার তো হাজারখানা ডকুমেন্টস তোমাকে বানাতে হচ্ছে, তার অডিট করতে হচ্ছে। বাট যখন কেউ দোকান থেকে ওষুধ কিনছে, সে কিন্তু জানে না যে এত কাণ্ড করা হচ্ছে। তো ইন্ডাস্ট্রি, আমি অবশ্যই বলবো, আবার বলছি, ইন্ডাস্ট্রি ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং এরিয়া। সবাইকেই একবার না একবার ইন্ডাস্ট্রি একটু ঘুরে আসা উচিত, তাহলে বুঝতে পারবে। মানে তাহলে তো ওই যে তুমি যে পড়েছো, যে জিনিসটা তুমি উপলব্ধি করেছো, তুমি জানতে পেরেছো যে এটা এইভাবে তৈরি হচ্ছে, এই জিনিসটা এইভাবে হচ্ছে, সেটা তুমি একদম প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। ইউ ক্যান অবজার্ভ দ্যাট হাউ ইট ইজ বিন ম্যানুফ্যাকচার্ড, হাউ ইট ইজ বিন ডান। So I'm ending my session here. I have a wonderful time. So কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কিছু জানতে চাও, অবশ্যই তোমরা জানতে পারো। স্টুডেন্টস, দিদি বলছি যে মানে ইন্টারভিউ এর জন্য কি রকম টাইপের কোশ্চেনস আছে? ওকে, ইন্টারভিউ এর জন্য এবারে তুমি বলো তুমি কোন ডিপার্টমেন্টে চাইছো? মানে এই কিউএ তেই, ইন্ডাস্ট্রিতেই, মানে কি রকম টাইপের কোশ্চেন? এবার দেখো, এবার তুমি বি ফার্ম না এম ফার্ম? এম ফার্ম। এম ফার্ম। তো এবার তোমরা তো একদম ফ্রেশার্স, এবার তোমাকে তো নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে না যে মানে কিউ এর তরফ থেকে চেঞ্জ কন্ট্রোল কাকে বলে, ডেভিয়েশন কাকে বলে। তো বেসিক্যালি তুমি যা পড়ে এসছো এম ফার্মে, বেসিক্যালি তুমি যা জানো বি ফার্ম এম ফার্মে যা পড়ে এসছো, সেইটা সেখান থেকেই তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। সেই বেসিক নলেজটা যেন তোমার থাকে। যেমন তোমাকে যদি বলে যে প্যারাসিটামলের স্ট্রাকচার আঁকো, সেটা যেন তুমি যেন প্রপারলি আঁকতে পারো। মানে তুমি যা জানো, যা তুমি এম ফার্ম বি ফার্মে পড়েছো, সেই নলেজটা যেন তোমার থাকে। ওকে, ঠিক আছে দিদি। আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? হ্যালো, am I audible? Yes, you are. দিদি বলছিলাম যে এখন আমরা খুব বেশি শুনতে পাই যে যে প্রোডাক্ট গুলো কিউবিডি অ্যাপ্রুভড, মানে কোয়ালিটি বাই ডিজাইন অ্যাপ্রুভ, সেগুলোর অ্যাকসেপ্টেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বেশি। তো এবার এই দেখো, কিউবিডির ইউটিলিটিটা যদি জানাই। কিউবিডি আমি যেটা বলবো, ওটা কিন্তু বেসিক্যালি যখন একটা এপিআই যখন তৈরি, মানে এটা কি, যেটা এপিআই আমি নর্মালি রোজ তৈরি করছি, সেটা কিন্তু এই কোয়ালিটি বাই ডিজাইনের এই দিক দিয়ে আসছে না। তুমি যখন একটা প্রসেস ডেভেলপ করছো, মানে ডেভেলপমেন্টে আসছে, মানে আর&ডি সেকশনে, যখনই কোনো একটা পার্টিকুলার এপিআই বলো আর&ডি তে তৈরি হচ্ছে, নিউ মলিকিউল বলো বা ওই এক্সিস্টিং মলিকিউলকে সে নতুন ভাবে প্রসেস ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস ডেভেলপমেন্ট যখন করছে, সেখানে কিউবিডি অ্যাপ্রোচটা লাগে। নর্মাল রুটিন অ্যানালিসিস, নর্মাল রুটিন, মানে এপিআইটা জাস্ট তৈরি হচ্ছে, আমি বেচবো, মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে ও তৈরি করছে এটাকে বেচার জন্য, যেটা আমার অলরেডি এস্টাবলিশ প্রসেস, ভ্যালিডেশন, ভেরিফিকেশন যা বলো সবকিছু আছে। তো সেই ক্ষেত্রে নর্মাল কিউসিতে কিউবিডি করে না। ওটা হচ্ছে যখন কোন একটা আর&ডি হচ্ছে, মানে ডেভেলপমেন্ট স্টাডি হচ্ছে, সেখানে কিউবিডি অ্যাপ্রোচে ওরা কাজ করে। মলয়, Yes, is it ma'am. clear for you? Yes, ma'am, it is clear. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক হ্যাঁ, আছে। তুমি যদি পড়াশোনা করতে চাও, অবশ্যই তুমি পড়াশোনা করতেই পারো। নলেজ দেখো, নলেজ কারোর জন্য আটকে থাকে না। তুমি যদি এখন কিউবিডি পড়তে চাও, অনেক কিছু আছে, জানো না, নিজেই জানো, অসুবিধা কি আছে, জানার কোনো বাধা নেই। আচ্ছা তানিয়া, আমি একটা কোয়েশ্চেন করছি। হ্যাঁ, অবশ্যই। সেটা হচ্ছে একটা স্লাইডে তুমি লিখেছো হ্যান্ডলিং অফ চেঞ্জ কন্ট্রোল সিস্টেম। হ্যাঁ। তো এই ব্যাপারটা তো স্টুডেন্টরা খুব একটা জানে না, তুমি যদি এটাকে একটু ইলাবোরেট করো। হ্যাঁ, একদম। এবার কিউএমএস হচ্ছে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, মানে এর মধ্যে একটা হচ্ছে চেঞ্জ কন্ট্রোল পড়ে, একটা ডেভিয়েশন পড়ে, একটা ওএস পড়ে, একটা ওটি পড়ে। মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, যখন কোনো একটা কাজ হচ্ছে, ধরো আমি একটা প্রসেস করব,
তার একটা রিটেন প্রসিডিয়ার থাকতে হবে, মানে একটা লিখিত একটা পাতায় থাকবে যে আমি এই জিনিসটা এইভাবে দেবো, এতটা নেবো, এইভাবে কাজ করবো। তারপরে ধরো ইনস্ট্রুমেন্ট, কোনো মেশিন যদি আমি চালাই, সবকিছুর একটা রিটেন প্রসিডিয়ার, এটাকে বলা হয় এসওপি, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিয়ার, বা এসডব্লিউআই, স্ট্যান্ডার্ড রিটেন ইনস্ট্রাকশন। এই একটা রিটেন যে প্রসিডিয়ার আমার আছে, তার থেকে ধরো আমি কিছু চেঞ্জ করতে চাইছি, তা আমি কোনো জিনিস হুটহাট করে করতে পারি না। আমাকে কোনো জিনিস যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই, আমাকে প্রপার ওয়েতে যেতে হবে, মানে আমাকে একটা চেঞ্জ কন্ট্রোল যেতে হবে। ধরো ধরো ফর এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি, কিউসিতে ওরা বললো যে আমার ধরো ওরা রিসেন্টলি একটা আমি খুব ইয়ে করেছে, ওরা ইনস্ট্রুমেন্ট আইডি ওদের ছিল না, মানে ইনস্ট্রুমেন্ট আইডি নাম্বার দিতে হয়, তো সেটা ওরা নতুন ভাবে করতে চাইছে। তো ওরা কি করবে, ওরা কিউ এর কাছে আসবে, কিউ এর কাছে এসে বলবে যে আমার এই একটা প্রপোজাল আছে, আমার এভাবে আমি কাজ করতাম, আমি নতুন ভাবে একটা চেঞ্জ করছি, নতুন ইনস্ট্রুমেন্ট আইডি দিচ্ছি, তার জন্য আমি একটা চেঞ্জ কন্ট্রোল সিসি তুলবো। তো কিউ এর একটা চেঞ্জ কন্ট্রোল একটা এসওপি আছে, সেই এসওপি থেকে ও যে অ্যানেক্সটা, মানে যেখানে ওরা লিখবে কিউসি যেটা লিখবে, তো সেটাকে কিউএ কি করলো, ইস্যু করে দিল। না একটা ব্যাপার হচ্ছে, যে কোনো ডকুমেন্ট আমি কাউকে দেবো, প্রোডাকশনকে দেবো, যে কোনো কাউকে দেবো, সেটা কিউএ কে ইস্যু করে দিতে, মানে একটা কন্ট্রোল রাখলাম, ডকুমেন্ট কন্ট্রোল বলে। তো এই চেঞ্জ কন্ট্রোলটা ওদেরকে আমি দিলাম, এবার ওরা ওখানে সবকিছু লিখবে যে ওরা কি চেঞ্জ করতে চাইছে, কি প্রসেস ছিল আগে, কি চেঞ্জ হচ্ছে, কেন চেঞ্জ হচ্ছে, আর চেঞ্জ করার পর কি কনসিকুয়েন্সেস হবে, এই সব কিছু লিখে ওরা কিউএ কে জমা দিল ফর রিভিউ। কিউএ ওটা রিভিউ করে দেখলো যে না, তুমি যে চেঞ্জটা করছো সেটা ঠিকঠাক আছে, কোনো প্রবলেম নেই। তো কিউএ কি করলো, সেই চেঞ্জটাকে প্রপোজ করলো যে ইয়েস ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড। তো তারপর চেঞ্জ কন্ট্রোলটাকে অ্যাপ্রুভ করে কিউসি ওটাকে আমরা অ্যাপ্রুভাল দিলাম কিউএ। তো কিউসি ওটার কাজটা এগোনোর পর ওরা ফাইনালি বললো যে আমার কাজটা হয়ে গেছে বলে একদম কমপ্লিট ডকুমেন্ট করে ওরা চেঞ্জ কন্ট্রোল সমেত কিউএ কে জমা দিল, কিউএ এটা রেখে দেয়। এই যে চেঞ্জ কন্ট্রোল যে ডকুমেন্টস গুলো, এটা কি হয়, অডিট যখন হয়, যদি কোনো অডিটর আসে, সে দেখতে চায় যে আপনার চেঞ্জ কন্ট্রোল কি কি চেঞ্জেস হয়েছে, মানে একটা রিটার্ন প্রসিডিয়ার তো আছে, তার থেকে কি চেঞ্জ হয়েছে, সো এগুলো অডিট দেখে। তারপর যে ডেভিয়েশন হচ্ছে ধরো একটা সেম থিং, চেঞ্জ কন্ট্রোল হচ্ছে আমি যখন চেঞ্জ করছি তখন আমি চেঞ্জ কন্ট্রোল নেব, আর ডেভিয়েশন মানে কোনো একটা রিটার্ন প্রসিডিয়ার আছে, সেখান থেকে আমি ডেভিয়েট করে গেছি, মানে হয়তো কোনো রিজনে সেটা হয়নি, সেই রেজাল্টটা হয়তো কোনো রকমের ভুল হয়েছে, বা আমি ধরো আজকে আমার এই কাজটা করার কথা, আমি সেই কাজটা আজকে করতে পারি, তো একটা ডেভিয়েট করলাম, এর জন্য কি হবে, তাকে সেই পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টকে ডেভিয়েশন তুলতে হবে। সেই একই ব্যাপারে সে ওখানে লিখবে কেন ডেভিয়েশনটা হয়েছে, কি রিজন, তার প্রপার জাস্টিফিকেশন দিয়ে সে আলটিমেটলি কিউএ কে জমা দেবে। তো চেঞ্জ কন্ট্রোল হচ্ছে যদি আমি কোনো চেঞ্জ করতে চাই রিটার্ন প্রসিডিয়ার থেকে, তাহলে চেঞ্জ কন্ট্রোল তুলবো। আর ডেভিয়েশন হচ্ছে যখন কোনো রিটার্ন প্রসিডিয়ার থেকে আমি যখন ডেভিয়েট করছি, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে আমি ডেভিয়েশন তুলবো। আরেকটা হচ্ছে ওএস আর ওটি, একটা হচ্ছে আউট অফ স্পেসিফিকেশন, একটা হচ্ছে আউট অফ ট্রেন্ড। আউট অফ স্পেসিফিকেশন মানে যখন একটা পার্টিকুলার টেস্ট হচ্ছে, তার একটা তো লিমিট থাকে, মানে ধরো অ্যাসে মনোগ্রাফে বলেছে 97% থেকে 102%, টেস্ট করে দেখলো সেই অ্যাসের ক্ষেত্রে কি হলো, হয়তো ওই পার্টিকুলার রেঞ্জ থেকে ডেভিয়েট করে গেছে, হয় কমে গেছে না হলে বেশি হয়ে গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে সে আবার হয়তো টেস্ট করবে, এরও একটা এসওপি আছে যে ওএস কিভাবে তুমি হ্যান্ডেল করবে। তো ওই পার্টিকুলার যদি তোমার এই ধরো অ্যাসে মানে ওই যে অ্যানালিসিস প্যারামিটারটা যদি তোমার অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া থেকে বেরিয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে কি হবে, সেই ক্ষেত্রে ওএস হবে, মানে আউট অফ স্পেসিফিকেশন হলো। আর ওটি হচ্ছে আউট অফ ট্রেন্ড। সেটা কি, ধরো আমার একটা ট্রেন্ড আছে, মানে আমি ধরো আমার 10টা ব্যাচের আমি একটা ট্রেন্ড অ্যানালিসিস করলাম স্ট্যাটিস্টিক্যালি, যে আমি দেখেছি আমার 10টা ব্যাচে আমার এরোমেরো মাসে এই রেঞ্জের মধ্যেই আমার থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি সেই রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল, বাট ওটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়ার মধ্যেই রইলো, মানে 97 to 100% মধ্যেই আছে, বাট আমার 10টা ব্যাচের ট্রেন্ড থেকে বেরিয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, সেই ক্ষেত্রে আমরা ওটি তুলি। তো এটা হচ্ছে কিউএমএস এর পার্ট, চেঞ্জ কন্ট্রোল, ডেভিয়েশন, ওএস এন্ড ওটি। ওকে, আমার মনে হয় স্টুডেন্টসদের এটা ক্লিয়ার হয়েছে, কারণ এতটা ডিটেলে ওদের তো পড়া হয় না, তো এটা একটা ভালো এক্সপোজার হলো ওদের। ওটাও মানে আমিও যখন কলেজে ছিলাম, মানে ওইটা অ্যাকচুয়ালি মানে কেউ কাজ না করলে ওই ব্যাপারটা সেও জানবে না। হ্যাঁ সেটাই। তো আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে?
হ্যালো দিদি। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, বলছিলাম যে ইন্টারনাল অডিটটা কিভাবে একটু বলবেন? কি অডিট? ইন্টারনাল যে অডিটটা হয় হ্যাঁ, কোয়ালিটি ইন্টারনাল অডিট। ইন্টারনাল অডিটটা কি হচ্ছে, ধরো প্রত্যেকটা কোম্পানিতেই ওরা আইএসও, অনেকে আইএসও মেনটেন করে, দেখবে আইএসও 9001 14000 লেখা থাকে। তো ইন্টারনাল অডিট হচ্ছে দ্য কাস্টমার অডিট আর ড্রাগ অডিট আর এস, যদি তুমি এফডিএ হও, ডাব্লিউএইচও হও, টিজিএ হও, মানে যে রেগুলেটরি হয় সেই অডিট তো হবেই, বাট তুমি একটা নিজস্ব একটা সেলফ, দেখবে তুমি একটা টার্ম পড়বে সেলফ ইন্সপেকশন, যেটা আমরা কলেজে করি। তো দ্যাট ইজ আ কাইন্ড অফ ইন্টারনাল অডিট। মানে আমরা একটা এসওপি থাকবে যে এই 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 ডিপার্টমেন্ট, এই কদিন ইন্টারনাল অডিট আমাদের চলছে, মানে কিউএ কি করবে, সে একটা শিডিউল তৈরি করবে যে ওয়্যারহাউস, প্রোডাকশন, কিউসি, মাইক্রোবায়োলজি, ইভেন কিউএ, এদেরকে অডিট করা হবে। ইন্টারনাল মানে পার্টিকুলার ওই ইন্ডাস্ট্রির লোকজনই করবে, ইন্টার ডিপার্টমেন্ট হতে হবে, কিন্তু নাহলে কিন্তু একটা বায়াসনেস চলে আসে। যেমন ধরো কিউসি কে কিউএ অডিট করলো, প্রোডাকশন অডিট করলো, সিমিলারলি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টকে কিউএ করলো বা ওয়্যারহাউস করলো বা কিউসির কেউ করলো। এইভাবে একটা আমাদের চেকলিস্ট থাকে যে আমরা কি কি দেখব, যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা, ডকুমেন্ট হচ্ছে কিনা, প্রপারলি সবকিছু মেনটেন করছে কিনা। তো সেই আমরা গেলাম, অডিট করলাম, সবকিছু দেখলাম যে সব কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে, কোথাও নন কনফরমেন্স হচ্ছে কিনা, কোথাও এনসি হচ্ছে কিনা, কোনো মেজর কোনো ফল্ট হচ্ছে কিনা। তো সেগুলো আমরা নোট ডাউন করলাম, নোট ডাউন করে এসে তার একটা প্রপার ডকুমেন্ট আছে, সেই ডকুমেন্ট ভরলাম, করে আমরা আমাদের কাছেই রেখে দিলাম। এটা আমরা কেন করি, যখন অডিট হয়, যখন এই রেগুলেটরি অডিট গুলো যখন হয়, তখন তারা দেখতে চায় যে তোমরা ইন্টারনাল অডিটটা করেছো কিনা। তো সেই রেসপেক্টে মানে ইটস এ কাইন্ড অফ রুল দ্যাট ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম ইন্টারনাল অডিট of the department by other department and you have to maintain a particular document. এটা হচ্ছে আমাদেরই, it's a part of a rule. and also এটা করলে অনেক সময় কি হয়, আমরা দেখতে পারি, দেখো আমরা যদি নিজেরা অডিট করে যদি কোনো ফল্ট পাই, আর নিজেরা উই ক্যান সলভ ইট না। যদি বাইরের কোনো, ধরো এফডিএ এলো, সে যদি কোনো ফল্ট পায়, সেটা তো মেজর নন কনফরমেন্স হবে, বিকজ সেটা দ্যাটস উইল নট গুড ফর দ্য রেপুটেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নট গুড ফর দ্য কোম্পানি। তো সেই জন্য ইন্টারনাল অডিট করে আমরা কি করি, আমরা নিজেদের মধ্যে সবকিছু মেনটেন করার চেষ্টা করি যে সব কিছু ঠিকঠাক ভাবে কাজ করছে কিনা। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ। সো আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে, so Tania, do you have your personal details in your slide? No, I haven't given it actually. Okay, no, actually student want to take that portion. Okay, it's okay. তুমি তাহলে দিয়ে দিও, পরে ওরা যদি চায় তোমার কন্টাক্ট নাম্বার বা কিছু, তো I can also send it to them also. চ্যাট বক্সে এটা লিখে দিতে পারো, চ্যাট বক্সে ফোন নাম্বার এন্ড ইমেল অ্যাড্রেস। So thank you, Tania, for clearing all the basic doubts and ideas of the QA section in front of our student. And it was really a fruitful session for us and for our students also. So moving towards our next section, Orgho is present. I think he is downstairs. I have to call him. He is? He's downstairs. নিচে আছে. Okay, okay, okay. Then please try to contact him. ওকে, এখানেই জয়েন করবেন, আমি লিভ করে যাব? তাহলে লিভ করে গেলে ও জয়েন করবে, সেটা দেখো কিভাবে করা যেতে পারে, তাহলে আমি ওর নাম কল করব। ওকে ওকে, শিওর। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ তানিয়া। থ্যাংক ইউ ম্যাম, ইট ওয়াজ আ প্লেজার।
Orgho, are you there? ম্যাম জয়েন করিনি। অ্যাকচুয়ালি অর্ঘ্যর আজকের অফিস ছিল, ও জাস্ট ফিরেছে, ও অনলাইন আসছে, ওর 1-2 মিনিট চাইলো। ম্যাডাম আমাদের তো টাইম আছে। ওর অ্যাকচুয়ালি অফিস ছিল আজকে। Orgho, have you joined? জয়েন করেনি ম্যাডাম।
So Orgho, have you joined? রেসপন্স করলে সুবিধা হয় অর্ঘ্য। I think he's joined. So Orgho, are you there? Good evening. Hello. Yeah, Orgho. Yeah. So Good evening. okay. Thank you, Orgho. So moving towards our last alumni speaker of our alumni lecture series 2021, let us welcome Mr. Orgho Sen. Orgho passed B.Pharm from BST in the year 2014. In the same year, he also cracked GPAT examination with a rank 1177. After that, he pursued M.Pharm from Bengal School of Technology in pharmaceutical analysis as the area of specialization. He also excelled there and was awarded silver medal for securing second position in post-graduation. After passing M.Pharm in the year 2016, he joined Martin and Harris Private Limited, that is ASG Biochem Private Limited, as a QC analyst. In his 4.5 years of experience, he has exposed with a number of analytical works like analysis of finished API, stability sample, intermediates, and raw materials. Secondly, carrying out of analytical method validation, verification of both pharmacopoeial and non-pharmacopoeial APIs as per ICH guidelines. Thirdly, carrying out residual solvent validation as per USP ICH guideline. Performing cleaning validation of samples during product changeovers. He is expertise in handling several sophisticated instruments like HPLC, ultra performance liquid chromatography, gas chromatography with FID detector, FTIR, ATR, UV visible spectrophotometer, potentiometer, Curl Fisher apparatus, conductivity apparatus, digital polarimeter, and many more. So without any delay, let us welcome our very own Mr. Orgho Sen. So Orgho, welcome to our session after a hard day work in your office. Can you switch on your camera? Yeah, just a moment. Good evening. Yeah. Orgho, yeah. It's nice to see you after a long time in online platform. So the screen is yours. You may start your session. Okay, ma'am. Can I stop the video because this net? Yeah. You may stop the video and share the screen. Okay, just a minute. Okay. Good evening, everyone. Ma'am just gave a very good introduction of mine. Good evening. My name is Orgho Sen, and currently I'm working in ASG Biochem Private Limited in Kolkata as a QC analyst. So today I will give an insight into the role of quality control in pharmaceutical industry. So am I audible to everyone? Yeah, Orgho, you are audible. Just make it a full screen of your slides. Okay. So yeah, it's absolutely okay. Okay. Today I will give a short
insight into the roles and functions of QC in pharmaceutical industry. The term, as we know, quality control. What is quality control? Quality control is nothing but whatever you make, or we industries, people, whatever we make in our production areas or manufacturing areas, just to as just we what we do, we just evaluate them against some standards so that our products or whatever we are making, it is of that said or said quality as per our specifications that we have to assess. That is the main role of quality control in any pharmaceutical industry, whether it is a formulation or an API or whatever it go. The role of QC is this. So just now, if we look, whenever you enter into a quality control department in any industry, what you will find? You will find there in a typical quality control department, there are we perform various functions like right from sampling of various APIs, intermediates, right, raw materials, their respective analysis tests as per the set specifications. Then after analysis, preparations and of certificates of analysis or COAs, then we have to perform, we have to keep the records, and all these work we have to comply with some standards that may be as per that may be as per GLP or GMP standards, or maybe as per FDA. So in this slide, as you can see, there are various angles of quality control, like maintenance of records of each analysis, then batch inspection and sampling, inspection of every batch, then maintenance of retained samples, then carry out the stability of each batch, and then also one part of analytical quality control is validation. So what you will find in a typical quality control lab, you will find in a typical quality control lab, you will find just when you enter into a quality control, you will find a lot of instruments. So I will switch to that slide first. What instruments you will find? The main instrument which every student will encounter whenever they start working in QC is an HPLC, which is very common to all, at least the pharmaceutical students. They know what is an HPLC is. It's high performance liquid chromatography, and there are various models of HPLC of various manufacturers. Now, whatever I'm showing in this slide is just an HPLC of Waters. Waters is a manufacturer, and it's an automatic system, quaternary pump system. As you can see over here, there are reservoirs, a mobile phase reservoirs are there, which is a quaternary system. And just on the right hand side of the screen, you will find this is an UPLC. This is what a typical UPLC looks like. And HPLC and UPLC is, there are certain differences between an HPLC and an UPLC. In a UPLC, what you'll find it will take a lot of, it will generate a lot of back pressure because the columns in UPLC are very less, and its performance is also very good. Okay. Next, you will find a GC instrument. This is a typical GC instrument which you'll find in a QC laboratory. In our laboratory, we have this very instrument. It's a headspace with a headspace sampler and also a auto sampler. Then these are, then it is a, then you will find an UV visible spectrophotometer. Then you will find an FTIR. This is not an actually this FTIR, it is actually the ATR mode. Then you will find a Carl Fisher titrator. Then you will find a melting point apparatus, a polarimeter, the analytical balances. Then you will find a potentiometric apparatus. Okay. So whenever
whenever you in a typical quality control lab in an API, mainly in an API QC lab, you will find all these kinds of instruments, which is wherever you go. So now, right from sampling, now what are the now if I tell about the functions of QC department, or what are the functions of quality control department is first of all, a QC analyst should be able to perform. A QC analyst must, first of all, they are involved in sampling and inspection. First of all, they have to sample the products which are being manufactured. It may be raw materials, it may be intermediates, it may be APIs, first of all. Then they have to analyze it, and they have to analyze it as per specification. And the main important part in any QC is to maintain the documents as per the guidelines. Where whatever you do, whatever you perform in a QC lab, you have to document it. Without documentation, so it is documentation is very important, because that will save you. Actually, why so much documentation is involved in QC? Because that documentation will save you in case of any discrepancy, or in case of any complaint or inspection from other third party regulatory, or in case of any audits, any inspections by third party customers or whatever. That documentation will defend you. So whatever you do in a QC, right from sampling to the testing to generating reports, you have to maintain documenting. You have to document everything. Then next point is to prepare SOPs and all that. This is one part of quality control analyst, is to prepare SOPs as per what is an SOP. It is standard operating process procedures are nothing but it's a written policy of of each and every operations of quality control department. Then the another important part of quality control is to do stability testing and evaluation of shelf lives. So whatever shelf life we are giving, we have to perform the stability. Then there is another part is microbiological and environmental monitoring is also part of quality control. Then the quality control. So these are in few points which I have written, like outer specification. To carry out the outer specific OS, if in analysis, if during any analysis the result fails, then you have to defend it by carrying out proper investigations. That investigation is generally an outer OS or outer specifications. So generally it's a QA part, quality assurance part. They will generally raise that outer specification. What you have to do, the QC people, they just carry out all the investigations and experiments to defend that outer space, that OS results. Then they to investigate deviations, then maintenance of proper reference standards, working standards, and these are whatever points are written over there. These are all the work QC analyst carries out. So these are few guidelines I have mentioned. Few only guidelines, like all the ICH guidelines are listed out. Apart from that, there are other guidelines also which user people they follow. Okay. Thank you. So students, do you have any questions regarding the quality control? But how will you take preparation? What type of work do Dada has explained you a lot, but do you have any questions? Students? Hello, Dada. Oh. Good evening.
দাদা বলছিলাম যেমন ইউভি স্পেকট্রোফটোমিটারে ইউভি প্রোব 322 সফটওয়্যারটা ইউজ হয়, সেরকম এইচপিএলসি আর যেগুলো তুমি মেনশন করলে সেগুলো কোনো স্পেসিফিক সফটওয়্যার আছে যেটা কাজে লাগে? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। দেখো, এখন যেটা ইন্ডাস্ট্রি রিকোয়ারমেন্টই হচ্ছে, তুমি যে ইনস্ট্রুমেন্টেই কাজ করো, তোমাকে এখন একটা টার্ম খুব ইন্ডাস্ট্রিতে চলে, তুমি যদি কিপসিতে তুমি প্রথমে শুনতে হবে এভরি ইনস্ট্রুমেন্ট should be or must be 21 CFR compliant instrument। 21 CFR compliant কিছুই না, মানে তুমি যা কাজ করবে তার একটা প্রপার অডিট ট্রেল থাকবে, এবং সবকিছুই মানে তুমি যা যা তুমি কাজ করবে, একটা বোতামও যদি দেবো সেটাও অডিট ট্রেলে ক্যাপচার্ড হবে। বেসিক্যালি তুমি যা করবে সেটার একটা রেকর্ড করবে। আমি আগেও বলেছি যে কিউসিতে যা তুমি করবে প্রত্যেকটা রেকর্ড থাকা উচিত। তো সেই কারণেই যে তোমার যেমন ইউভিতে তুমি একটা সফটওয়্যারের নাম বলে, এবং বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারারের বিভিন্ন রকম সফটওয়্যার আছে ফর এইচপিএলসিস। তার মধ্যে আমি যে সফটওয়্যারে কাজ করে থাকি যেটা হচ্ছে এমপাওয়ার, খুব নাউন ওয়াটারসারি সফটওয়্যার এমপাওয়ার। এছাড়া অ্যাজাইলেন্ট বলো বা সিমান্টস বলো, তার প্রত্যেকটা কোম্পানির তার নিজস্ব সফটওয়্যার আছে, এবং প্রত্যেকটাই আজকাল হচ্ছে 21 CFR কমপ্লায়েন্ট। তেমনি তুমি গেল এইচপিএলসি জিসির ক্ষেত্রে, ক্রোমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে। এছাড়া তুমি যদি টাইট্রেটার বলো বা তুমি ব্যালেন্সেস বলো, প্রত্যেকটারই তার নিজস্ব সফটওয়্যার আছে। তুমি যে ম্যানুফ্যাকচারারই কেন, তোমাকে এই সফটওয়্যার গুলো তার সাথে কিনতে হবে। যদি তুমি তোমার ল্যাব কে ক্লেম করো যে তুমি এফডিএ বা এই জাতীয় রেগুলেটরি এজেন্সিসদের যা গাইডলাইন, সেটাকে তুমি কমপ্লাই করতে চাও, তোমাকে এটা করতেই হবে। প্রত্যেকটারই একটা করে সফটওয়্যার আছে। ওকে দাদা, থ্যাংক ইউ। দাদা বলছি, এই মেশিন গুলো মানে যখন যদি কোম্পানিতে জয়েন করি তখন ওরাই আমাকে মানে শেখাবে, মানে কিভাবে ইউজ হয়, না আগে থেকে আমাকে আরো জেনে যেতে হবে কিভাবে দেখো, ইউজ? না না অ্যাকচুয়ালি দেখো, সব তো তুমি জেনে যেতে পারবে না। তো কিছু জিনিস আছে যেগুলো কলেজ থেকে তোমরা শিখবে। যেমন আমি যখন বেঙ্গল স্কুল অফ টেকনোলজিতে, আমি জানি অনেক ইনস্ট্রুমেন্টস আছে, তোমরা কিছু হ্যান্ডস অন ইনস্ট্রুমেন্টের বেসিক্স যেটা তুমি কলেজ থেকে যেটা শিখে আসবে, সেটা হচ্ছে তুমি তার বেসিক প্রিন্সিপালস গুলো শিখে আসবে, তার থিওরি পার্ট। মানে তুমি একটা ধরো সাপোজ সে একটা এইচপিএলসি কিভাবে কাজ করে, তার কি কম্পোনেন্টস, এইগুলো তুমি শিখে আসবে। এবারে কিভাবে মেশিনটা অপারেট করবে, কিভাবে তুমি সফটওয়্যারটা হ্যান্ডেল করবে, সেগুলো তো তোমাকে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে যাও সেখানে তারা ট্রেনিং তোমাকে দেবে। তুমি একটা ট্রেনিং পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে যাবে, যেখানে তোমাকে প্রত্যেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট, তার অ্যাক্টিভিটিস, কোয়ালিটি কন্ট্রোলের যে কোনো কিউসি ল্যাব, সেটা নট অনলি মাই ফ্যাক্টরি, যে কোনো কিউসি ল্যাবেরই একটা রিটেন পলিসি হয়। সেই পলিসি ওয়াইজ কিভাবে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে, তোমাকে সেটা ট্রেনিং তারা দেবে। ট্রেনিং হবে, তোমার ইভ্যালুয়েশন হবে, এভরিথিং হবে, এন্ড আফটার দ্যাট তোমাকে কোয়ালিফাই করা। আচ্ছা, ওই ট্রেনিং পিরিয়ডটা মানে ওগুলো শেখাবে? আচ্ছা, ঠিক আছে। Any more questions from student forum? হ্যালো দাদা, বলছি হ্যালো দাদা, বলছে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি থেকে সব প্রোডাক্টই কোয়ালিটি চেক করতে হয়, না অন্য কিছু স্পেসিফিক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো চেক করতে হয়? গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির খুব স্পেসিফিক কিছু কাজ আছে, যেমন গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির তুমি নাম থেকেই বুঝতে পারছো, ইটস ইন্টারাকশন গ্যাসেস। তো তোমার যে স্যাম্পলস যদি ভোলাটাইল হয়, সেই স্যাম্পলস গুলোকেই আমরা গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি দিয়ে অ্যানালাইজ করে থাকি। যেটা একটা এপিআই বা ফর্মুলেশন ইন্ডাস্ট্রি মেইনলি যেটা গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি ইউজ হয়, সেটা হচ্ছে ফর এনালিসিস এন্ড ইভালুয়েশন অফ রেসিডুয়াল সলভেন্টস। রেসিডুয়াল সলভেন্টস গুলোকেই আমরা মেইনলি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি দ্বারা অ্যানালিসিস করে থাকি। এছাড়া কিছু এপিআই আছে বা কিছু ধরো কিছু কাজ আছে যেগুলো স্পেসিফিক কিছু গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির ইউজেজ আছে, বেশ কিছু এপিআই আছে যেগুলো এখনো স্টিল নাও আমরা গ্যাস জিসি দিয়েই অ্যানালিসিস করি। এছাড়া ভ্যালিডেশন এবং আর&ডি স্কেলে জিসির অ্যাপ্লিকেশন আছে, জিসিএমএস। জিসি এখন মাস বা এনএমআর এর সাথে ইন্টিগ্রেট করে এখন অনেক কাজ হচ্ছে, তো সেখানে জিসির অ্যাপ্লিকেশন আছে। জিসি অ্যাপ্লিকেশন আছে, ওয়াইড অ্যাপ্লিকেশন আছে, বাট নট টু ওয়াইড লাইক এইচপিএলসি। আর কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে? তো অর্ঘ্য, আমি তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করছি যে ডে টু ডে যখন তোমরা ল্যাবে কাজ করো, কি কি ধরনের অবস্টাকল বা হার্ডল ফেস করতে হয়, বা কোন কোন স্টেপস গুলো খুব চ্যালেঞ্জিং হয় অ্যাজ এ কিউসি অ্যানালিস্ট?
যে কোনো কিউসি অ্যানালিস্টের পক্ষে চ্যালেঞ্জিং বলতে মানে এখন ইটস আ ফাইট বিটুইন টাইম, মানে চ্যালেঞ্জ ওটাই। এছাড়া বেসিক কাজ তো তেমন কিছু নেই, আপনি ল্যাবরেটরিতে বা ল্যাব প্র্যাকটিক্যালে যা যা করে আসছেন কলেজে সেগুলোই করতে হয়, বাট বেসিক যে কাজ যেটা মোস্ট চ্যালেঞ্জিং, যেটা প্রত্যেকটা অ্যানালিস্টকে এটার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, টু ডু ইট অ্যাকুরেটলি, টু ডকুমেন্ট ইট প্রপারলি, অ্যান্ড টু ফিনিশ ইউর assigned task within time, because ওই time pressure Exactly. will make you make মানে that time pressure will force you to commit mistakes. ওইটাকে যত Exactly. বেশি তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবে, যত বেশি কাজ করবে, with experience that thing will come. মানে চারটে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। You have to take the pressure, that means the workload, along with লোডটা proper প্রচুর হবে, documentation আর এবং analyst অ্যাকিউরেসি। এই অ্যাকিউরেসিটা ডেভেলপ করাটা কিন্তু একটা মানে উইথ টাইম, এটা একটা ফ্রেশারের থেকে উইথ এক্সপিরিয়েন্স পারসনের সেটা অ্যাকোয়ার করতে থাকে। এটা তো অ্যাকুরেসিটা তো একদিনে আসবে না, আসবে না। এক্স্যাক্টলি, টাইম স্পেন্ড করবেন ইউ উইল গেইন দ্যাট, বাট এক্স্যাক্টলি। মেইন চ্যালেঞ্জ আর কিছু না, এখানে যে ইনস্ট্রুমেন্টস গুলো আছে বা যেগুলো আছে সেগুলো সবটাই শিখিয়ে দেওয়া হয় প্রত্যেকটা অ্যানালিস্ট, সে জুনিয়র টু সিনিয়র সবাই সবকিছুই জানে, বাট মেইন চাপ হচ্ছে ওটাই, টু পারফর্ম ইট উইদিন ইয়োর অ্যাসাইন টাস্ক ইন টাইম। ওটাই হচ্ছে মেইন চ্যালেঞ্জ, আর কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। এক্স্যাক্টলি। Hello, Arghada. It's Partho. Arghada, it's Partho from 11-15 batch. Arghada, তোমার কাছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে এই যে কিউসি কিউএ এটার সাথে কি কোনোভাবে আর&ডি এর মধ্যে কোনো লিংক আপ থাকে, মানে ডাইরেক্ট লিংক আপ থাকে না জাস্ট এটা আলাদা একটা প্রোটোকলের মধ্যে পড়ে? আর&ডি তে দেখো, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টকে যদি এখন আমি যদি কিউসি পার্সপেক্টিভে দেখি, এখন ইদানিং রাইট লাস্ট কিছু বছর ধরে দেয়ার ইজ আ ডাইরেক্ট লিঙ্ক আপ, বিকজ অ্যানালিটিক্যাল যদি আর&ডি কথা বলি, তারা একটা প্রসেস ডেভেলপমেন্ট, মেথড ডেভেলপমেন্ট যেখানে কাজ হয়, সেই মেথড ডেভেলপমেন্ট কাজ, তার টেকনোলজি ট্রান্সফার টু মেইন কিউসি ল্যাব, এগুলোর মধ্যে একটা লিঙ্ক থাকি। অ্যান্ড এখন কিউএর একটা আলাদা ব্রাঞ্চ খুলে যাচ্ছে, যে দ্যাট ইজ আর&ডি কিউএ। এখনকার বড় বড় যদি ইন্ডাস্ট্রিতে যাও, যেখানে দেয়ার ইজ আ পজিশন ওপেন ফর আর&ডি কিউএ, আর&ডি আরএ অলসো। তো ওই পজিশন এখন তো মানে মাল্টি অনেক অ্যাঙ্গেলস খুলে গেছে এগুলোর জন্য, তো লিঙ্ক তো আছে। অ্যাজ সাচ তোমার অডিট পার্সপেক্টিভে দেখতে গেলে যেখানে তোমার স্কেল আপ হচ্ছে, আর&ডি ব্যাচ গুলোকে স্কেল আপ করে প্রোডাকশনে নিয়ে যাচ্ছে, বা আর&ডি ডেভেলপমেন্ট ব্যাচ যেটা ডাইরেক্টলি লিঙ্ক আছে তোমার ম্যানুফ্যাকচারিং এর সাথে, তো সেইগুলো অডিটের আন্ডার দ্য অডিট স্ক্যানার আসে, বাট অ্যাজ সাচ অডিটের থেকে অনেকটা বাইরেই থাকে আর&ডি। ওকে দাদা, ঠিক আছে। দিকেও আন্ডার অডিট কনসিডার করা হচ্ছে। আর কারোর কোয়েশ্চেন আছে কোনো? So thank you, Argho, for this wonderful session that you have participated. So with this, I think, and I expect that we will surely or definitely join in future session also. Whenever we require you, you will definitely join with us. Thank you, Argho. Thank you. Is it possible to switch on your video once? Yes, ma'am. So we will have some screenshots. Okay. Thank you, Argho, once again for finding time from your busy schedule, having a full day work after the office. You have just joined the session. We have just seen it. So thank you once again. So without any delay, we just moving on our next segment of our session. So Argho, please stop sharing your this screen. Okay. Okay. Students, you can get all these sessions in your YouTube channel.
we have a YouTube channel that is Shetko Sugandha from our college. So you can get every kind of sessions that we have done from day 1 to day 8. Apart from that, whatever webinars we perform in the session, online session, so you can get all these kind of online live session in our YouTube channel, which is Setko Sugandha. You can go through the channel, you can just watch the video one by one, and you can get the idea to get that will get you clear in your future life. So now I would like to request our BPharm final year student, Ms. Swarnali Dotto, for the vote of thanks for today's session. Are you there? Yes, ma'am. Am I audible? You are audible. You just switch on your camera. Yes, ma'am. Ma'am, is it visible? Yeah, it's visible. A warm and graceful good evening to our most valued Honorable Director, sir, Honorable Principal, sir, Honorable KCM, sir, Management Committee, worthy teachers, my dear friends, and especially our wonderful seniors. I feel very honored and proud to have the opportunity to present a vote of thanks on this special day. Every special moment ends, and this occasion is no exception. I would like to thank all our seniors for being here to increase the pride of our college. It's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this program happen. Thank you, Paramita Madam, for giving me this opportunity. Myself, Swarnali Dotto, BPharm final year student, on behalf of Bengal School of Technology and the entire fraternity of this institution, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making student event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. Thanks to other dignitaries present over here. On behalf of Bengal School of Technology, I extend a really hearty vote of thanks to our Honorable Director, Sir, Professor Dr. Punabesh Chakraborty, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Your thoughts will surely be going to encourage us in our future events. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. A special mention to our respected principal, Sir, Dr. P. Suresh, and to the patron of BST, Mr. Krishna Chandra Mondol, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. With a deep sense of appreciation, I would like to thank our program coordinator, Professor Dr. Paramita De Ma'am, and our very loving teachers who, for their untiring efforts in organizing such a wonderful alumni lecture series. My gratitude to all the speakers for gracing the occasion and sharing their opinions today. I am immensely thankful to our alumni and the keynote speakers of the evening, Mrs. Tanya Vishwas and Mr. Orgo Sen, for sharing their views today. Their own ideas and elegance of explanation of everything, I need to mention my deepest sense of appreciation. A heartfelt gratitude to both of you for sparing your precious time from your very busy schedules and active participation in this event. We are greatly enriched by your advices and shared views, which will surely help us in our future. I also extend thanks to all the staff members for their enormous cooperation within the organization of this event. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of our institution who were well versed in their jobs. I am short of words for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. I would also like to thank the people who worked behind the scene to make this event happen. Last but not the least, a very big thank you to each one of you who made this program celebration memorable and a successful one for all of us.
We value you and expect your participation again in your future. Thank you and stay safe. Thank you all. Best wishes. Thank you, Swarnali, for your extremely nice speech. Moving forward towards the next segment of our program, let us welcome Mr. Hassan Reza, Faculty of Bengal School of Technology, to put forward the closing remarks about the program. Reza sir, are you there? Yes. Am I audible, madam? You are audible. Okay. Good evening, everyone who is present over here. It was a wonderful session, to be frank to say, to see our old students, Orgo and Tania, both have presented a very good session. It is relevant and required for the current perspective of the industry as far as the concern. Not only today's session, I was also following the other sessions. A lot of my old students who have grown up well enough to be in a position that we are able to listen to them and learn from them. It gives us a lot of, you can say, it gives us a lot of happiness to our heart that we have got our students in the position which has given not only you can say it can not only be beneficial for them, as well as this can prove to be a beneficial for the future students who are going to come out of this institution. And of course, to be frank to say, the another thing that was being said regarding Orgo was saying that stress, time stress. So of course, this time stress requires deep, what you can say, training of stress management, which also should be, we are also planning for the stress management courses even for the final years. Even we have started this thing with the first years and also we are moving for the final years to do the same thing so that this small things can help them in their future. And I'm also happy to say that this alumni lecture series is an unique of its own kind, because rarely we find the interaction in this large scale between the alumni and the students of the college. And especially this year, it has been unfolded to a wider spectrum. Even the first year students are also are the part of this program. So I'd like to congratulate Paramita madam. Frankly speaking, this total program series was a brainchild of her. It was not being possible if she was not there. And I remember it was 1-2 months back in our IQAC meeting, she proposed this idea, and I'm also thankful that our principal sir and all the members were deeply enthusiastic on this new program of its kind. And today we are at the ends juncture, and I'm very happy to say and to see this program has got its ultimate success. Thank you, madam, for this innovative idea of bringing up together the alumni and the students and an interactive platform. That's all I have to say. Best wishes for all those who have presented the sessions and the students. My blessings. Thank you. Thank you, sir, for your positive response towards the program. Thanks a lot. So finally, we have completed our mega journey with our old students who really feel that BST as their second home. So having a long 8 days program schedule covering 14 sessions involving 14 different alumni speakers are quite hectic and tedious. But when we see that our present students are interacting and giving feedbacks about the program, we really teachers become really enthusiastic. Some feedbacks I must mention here as a good initiative by the teachers which will help us to choose our career pathway. Secondly, we want this type of program in the next year also, madam. We are thankful to our seniors for grooming us. I have come to know the higher studies in abroad.
got a clear idea and difference between sales and marketing. And there are many, many more feedbacks, which all I cannot fit in this small time period. But yes, student, we are really very much pleased that you have really positively reacted towards this session. The motto of the program is to guide you people about different career opportunities pharmacy graduates and postgraduates can opt. With this, being the program coordinator, I really thank you and founder and advisor of BST Pharma Alumni, Principal Professor Dr. Pranavesh Chakrabarty, our Principal Sir, Dr. P. Suresh, our patron, Mr. K.C. Mandal, my colleagues, especially Mrs. Soumya Das, Mrs. Sudipta Madam, and Mr. Oyon Dotto, for continuously extending their hands for the successful completion of this 8 days mega program. So again, thanking all of you, our dear students who make the session very interactive and maintained discipline throughout the session. Hope next year also we can arrange this type of program which will help you to take the decision for your future career. So thank you everybody and good night to all. And like every day, you have your Google feedback link form in your WhatsApp group and chat box. Please fill up it properly for your certificates. Thank you everybody and good night to all. Thanks a lot. Thank you, madam. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, Good night. sir. Thank you.